Góðan daginn, góðir málþingsgestir, ég heiti Jónína Bjartmanns og formaður Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins og sem fundarstjóri þessa málþings hérna í dag. Það langar mér að byrja á því að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin. Yfirskrift þessa fundar var sett fram sem spurning. Það spurt hvernig tökum við á móti kínverskum ferðamönnum. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram hér og nú að því ég svona aðeins kynnt það sem framsögumenn hafa fram að færa. Að í lok þessa fundar þá munum við hafa það mjög skýrara í okkar höfði hvernig við getum betur tekið á móti kínverskum ferðamönnum en ella og betur heldur en við höfum gert. En því að framsögumennirnir sem eru með hérna í dag, þetta eru allt sérfræðingar á sínu sviði og þau ætla að deila með okkur mikilsverðri reynslu sinni og þekkingu á þessu, má segja, fyrirbæri sem eru kínverski ferðamenn. En mér langar í örstuttu máli áður en við göngum til dagskrárinnar að láta það eftir mér að geta því sérstaklega hvað mér finnst það eftirbreytnivert að þetta virka samstarf margra aðila, 6 aðila sem þetta málþing spratt úr. Og svona ætla að halda því aðeins til haga hverjir standa að málþinginu, þá eru það Samtök verslunar og þjónustu, það eru Samtök ferðaþjónustunnar, Ferðamálastofa, Íslandsstofa, Íslensk-kínverska viðskiptaráðið og síðast en ekki síst sendiráð Alþýðulýðveldisins Kína á Íslandi sem stóð jú til eins og þið vitið að myndi hýsa þetta málþing allt þar til það var ljóst að aðsóknin sprengdi alla ramma hjá þeim. Þeir reyndust eiga 150 stóla en ekki 250. Þannig fór það. Ég langar með að bæta því við að svona gefnu tilefni hafandi verið í þessum bransa í nokkur ár að ég vil allstaðar sjá samkeppni en mér langar enn og aftur að leggja áherslu á samstarfið vegna þess að þegar kemur að stöðu og framtíð og markaðssetningu íslenskra ferðaþjónustu þá megum við aldrei missa sjónar á því að aðal samkeppnisvettvangurinn er áfangastaðinn sem slíkan. Og við þessi litla þjóð með þetta litla markaðshagkerfi og þessa stórkostslegu en viðkvæmu náttúru, við erum að keppa við allar aðrar þjóðir og öll önnur hagkerfi í heiminum ferðamanninn, Kínverjana og alla aðra. Þannig við höfum ekki efni á öðrun að standa saman, alveg eins og þessi fundur er gott markum að þessi 6 aðila sem að honum standa hafa gert með skipulag hans. En samkeppnin er hörð út í hinu stóra heimi. Við ætlum á þessum fundi að hafa þann háttinn á að framsögumennirnir taka til máls hver á fætur öðrum með sína kynningar. Þeir fá hver þeirra aðeins 20 mínútur. Þakkarvert að þeir klára sig á 15 mínútum. You get 30 minutes, max. Og það er ekki að því ég haldi þau get ekki fyllt út tímaramman með öllum sínum fróðleik og þekkingu. Heldur ætlum við að reyna að hafa það form á að eftir að hvert og eitt þeirra hefur lokið máli sínu að þá ætlum við að leyfa 1 til 2 spurningar eftir því sem tíminn leyfir. Þegar við lögðum á stað með skipulag fundarins átt að gera þetta allt í einni beit, 2 tímar af fyrirlestrum, en svo var ákveðið núna á þeim sem standa að fundinum að vera með örstutta kaffipásu á milli eftir sendiherrann og teu. Þannig að fólk geti aðeins teygt úr sér. En það er aðeins ef þau fari ekki fram úr tímanum sínu. Ella tökum við kaffipásuna af. En tungumál fundarins er íslenska, en þó er það þannig að 3 framsögumenn munu tala á ensku, en samt þannig að einn af þessum 3 notar kannski aðeins íslensku vegna þess að hann talar hreint ágæta íslensku og að þessum orðum sögðum þá langar með að bjóða Jin Xiujing, sendiherra Kína, Alþýðulýðveldisins Kína á Íslandi hingað í ræðustól og bið ykkur að taka vel á móti. Okay. Góðan daginn, thank you. Gaman sjá ykkur. Það mjög spennandi að fá tækifærið í dag til að spjalla nákvæmlega kínverska ferðamenn hingað til Íslands. Vegna svona stundtíma ég bara segja það á ensku. First of all, I think it's extremely important to have this seminar
on the topic. If we consider about the constant increase of Chinese tourists in the past few years to Iceland, as well as the recent tragic accident of 2 Chinese young people in the Sohima Sandur. I will cover 4 areas relating to my topic, quite briefly on Chinese tourism market, opportunities for Iceland, Chinese embassy service, and suggestions. When we talk about Chinese tourism, we have to bear in mind the growth of our economy and the increase of the middle class size. Last year, 2019, according to the recent figure, our GDP has already reached the level of over 14 trillion US dollars. That means the size of GDP of Japan, Germany, France, and UK combined, and making the per capita GDP of Chinese people over 10,000 US dollars, which means in the whole world now, we have about 3 billion people which enjoy the favorable level of per capita GDP on the basis of originally 1.6 billion people. And we have over 400 million middle class members. So therefore, if you think about the size of Chinese tourism industry in our economy, the latest figure is more than 11% of GDP were contributed by the tourist industry. And we have as many as almost 150 million people and times of international visitors, which make China also the top tourist spenders at the level of 277 billion US dollars. And most important of all, by the year, it is predicted that by the year 2030, there will be as many as 260 million tourists expected from China. And if you think about the growth rate of our tourists coming to Iceland, the number of tourists conducted by Chinese overseas, you could see this trend. And if you think about the spending power, also you could see that Chinese tourists spent over 280 billion US dollars overseas, which that means makes the Chinese tourists spending 1/5 of the international spending on tourism. And I just want to go a little deep into the pattern of those Chinese visitors coming from the mainland of China. If you look at the age, you could easily reach the conclusion that the tourists between the age 20 to 50 make up more than 95% of the total tourists. And looking at the education background, far majority of them have the bachelor or master degrees. And the origin of those Chinese visitors who conducted overseas visits, you could see mainly come from the developed areas of the East Coast region of China or the major cities in the middle part of China. And of course, many of you who were involved in the tourist business, you could easily reach the conclusion that the 4 major time period for Chinese visitors to conduct overseas trips are the upcoming Spring Festival holiday, and during the summertime when the kids have their vacations, and also our National Day holiday, which starts from the 1st of October. We call it Golden Week, from 1st of October to 7th of October. And
also another holiday for the kids, close around the Christmas time and the New Year season. In the past, the major destinations for Chinese tourists were targeted at our neighboring countries, including the Southeast Asian countries. If you look at the top 10 destinations, you could see far majority of them actually are in Asia. And almost equal number of Chinese visitors belong to the group tours or the independent travelers. As you can see, for the group tour, 42%. And for the independent travelers, 39%. But at the same time, I have to point out that the number of visitors who travel independently keep on growing year by year. And of course, whenever possible, the tourists prefer to convenient transportation arrangements. So direct flight is something they take when they make the decisions for destinations. And of course, also you have, some of you might have the experience whenever you encounter Chinese customers, the most frequent asked questions is whether you have Alipay or WeChat Pay, because that's the favorable way of payment. And when we look at the future of the opportunities related to the Chinese market, I think several key conclusions we could reach. One is the growth of Chinese tourists who will conduct overseas trips will keep on growing year by year for a quite considerable length of time. And just one figure I want to stress, that over 85% of the Chinese people now currently do not have passports. Those mainly belong to the people living in the second-tier cities or third-tier cities, and of course, in the countryside. And Northern European countries have become one of the potential destinations welcomed by the Chinese visitors. The reason why I said potential is because at the current level, even though we have witnessed steady growth, but that's not enough. We have more and more, we could see more and more interest coming from the Chinese visitors of the Scandinavian countries and of course of Iceland. And Iceland will become more popular among Chinese visitors. As the Chinese ambassador, I could assure you, because after interviews, after talks, after interactions with the Chinese visitors, I could easily reach the conclusion, due to the unique landscape and experience, and of course, with the upcoming direct flight, which makes possibly, which offers cheaper airfares for the travelers. All those things could make things different in the years to come. The second part related to the opportunities. I don't need to go too deep into this because actually in the first part I have covered some of the things. I just want to share with you that according to the latest figure, the volume of last year's Chinese visitors coming to Iceland has been almost 100,000, and with an increase of 11%, which this actually happened when quite a number of visitors coming from different countries declined. And if you look at the overnight stays of those Chinese visitors, you could easily see steady growth among them. They spend longer time here in Iceland, and they spend more. And of course,
some of you might have taken notice that at the end of March, there will be first direct flight from China conducted by Junyao Airline, and they will have a brief stopover in Helsinki, and from Shanghai to Helsinki, and from Helsinki to Keflavik. So that direct flight will bring in a lot of Chinese visitors. So what sort of service has been provided by the Chinese embassy? And I think what we have done is with several focus. One is to provide timely and correct information to the Chinese visitors by making brochures in which all the major information about the conditions of Iceland, and also some kind of reminding messages regarding safety and etc. This brochure has been distributed with the help of car rental companies and hotels and etc. This brochure has been well received. And also we have the information delivered with the help on the platforms of WeChat and also on the embassy's website. This has become quite fruitful, but it is not enough. We also have established very close cooperation relationship with Icelandic police, hospitals, safe travel, rescue teams, and etc. And this sort of mechanism helps us to respond timely whenever some accidents happen. And also the Chinese Foreign Ministry set up a helpline, a hotline, which numbered 12308. That means each Chinese visitor, they can call this number wherever they are in the world. We have 24 hours, 7-day service, and so those phone calls will be handled timely, and each relevant embassy or consulate could get the information inside our system. So this phone line is extremely helpful for many Chinese visitors. And of course, we are responsible for the issuing of documents and offer all the relevant service. Final part of my speech will be contributed to some of the suggestions I could think of. I think we need to do more to improve our service in languages. As even though I said the far majority of the Chinese visitors have bachelor or master degrees, but you cannot expect a lot of them could speak or could communicate with you properly in English. So Chinese or Mandarin is something that we have to consider in order to improve our service, like in airports, in some of the major tourist sites. If you have the Chinese service or service in Chinese, that could be extremely helpful. And of course, we do need to have a better linkage between the relevant Icelandic companies like Safe Travel or like other institutions with the Chinese travelers. How we could help, how we could convince those Chinese visitors to get access to the important and valuable information on those websites or information provided by relevant companies, relevant constitutions. That's extremely helpful. It's also extremely important. And whether we could think of establishing a hotline for Chinese tourists, I think could be considered. And regularly survey among the Chinese visitors
on their opinions, on their feedback of their travel here in Iceland, etc., etc. Of course, many of my friends here in Iceland has mentioned the possibility of whether or not both governments could think of or could work on the issue of simplifying visa procedures and shorten the application time. And that should be considered. And of course, cooperation between the Chinese relevant parties, like travel agencies, with the counterparts here in Iceland, that is also could be quite helpful. And we all know that some of the Chinese visitors, as well as international visitors, complain about the conditions of the road system and infrastructure facilities. I think something might be done better. And also, the facilities at some of the tourist spots are very important. If we have necessary facilities on the major tourist sites, the visitors could approach them and ask for help in some emergent situations. And of course, Alipay, WeChat Pay is advised to have. And also, we need to do more promotion work in Iceland, in China, even though Iceland has become more and more popular among Chinese people. But something could be done in cooperation with the Chinese partners, and also by attending some of the major events related to, trade fairs or the tourist fairs. And of course, cooperating with the different media in China, and that could offer you the platforms to further distribute some of the important messages and information. And the government organization is important in distributing and facilitating some of the issues. I think I saved about 3 minutes, and so we will have 3 more minutes for Q&A afterwards. Thank you. Eins og ég sagði í upphafi þá bjóðum við upp á örfáar stuttar skemmtilegar spurningar að lokinni hverri framsögu. Og nú er spurning hvort einhver bregst fljótt við, snöggur, og skýtur á sendiherrann meðan við erum með hann hérna í pontinu. Allt klárt? Engar spurningar? Já, yes sir. Já, ég ætla að taka það fram. Þakka þér fyrir ábendinguna. Hérna, ég var búin að tala það við alla framsögumennina. I'm not so sure about you, Thea, all the other ones, that they would be willing to give you the PowerPoints. Okay, so, no problem. Yeah. So, hérna, fundinu loknum, að þá gerum við ráð fyrir þið fáið alla glæru sendar. Og þar á leiðandi ekki nauðsynlegt þó þið sjáuð einhverja mjög spennandi þið standið upp og hamist öll við að taka mynd. Þetta kemur alltaf fundinu loknum til þeirra sem þess óska. En fleiri spurningar, einhverja til sendiherrans? No questions. You answered everything. Great. Thank you. I'm just curious, do the embassy assist us to get translation of our material to Chinese language? Even I have many things to handle. So whenever you have the translation work, my advice is, first of all, we could, of course, introduce you to some of the local companies who can offer this service. And if you just ask us to translate very brief, short sentences, I think my colleagues could offer assistance. But if they were long ones, it's better for other parties to handle that. But there is a way out.
Thank you. Mér langar aðeins að bæta við þetta svar sendiherrans, að mér finnst þetta mjög góð spurning. Að ég veit ekki hvort þið heyrðu öll í honum, hann talaði ekki hátalan, hann segir ein og ein spurning, eða ein og ein setning allt í lagi. Ég ætla bara að geta þess hér og nú, ég hef boðið fjöldan öllum að gististöðum að aðstofa þau við að fá þýtt yfir á kínversku, hvers konar upplýsingar og svona. Þess að séu svona 15-20 staði sem ég hef boðið þetta, hafi verið eitt hótel þegið það. Og ég hef bara sendið þetta út á því þýðingaþjónustu, fullkomna út í Kína og fengið tilbaka eftir 2-3 daga og þetta kostar lítið og fyrir hafnar lítið. Og svo má vera með þetta á lausum blöðum og svo má vera með þetta rafrænt og allavegana. En þetta er eitt af því sem ég held að fyrirlesararnir hér hinir og eftir muni ítreka hversu mikilsvert er fyrir samskiptin við Kínverjana, að þeir hafi upplýsingar á sínu tungumáli. Thank you, Ambassador. You're exceptional precise. Þá er komið að aðalframsögumennunum hér í dag og það er Thea Hammerskov sem er forstöðumaður viðskiptatengsla við Visit Copenhagen. Thea. Og hún ætlar að fara yfir Kína via fræðsluefni. Yeah. Also, when you have the questions, it's good to. It's all yours. Okay. Ambassador, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for having me here today. It's my first time to Iceland, so I'm quite excited about it. And just looking around, what a turnout! I can't believe it. Seen nothing like it in Copenhagen. So, but yeah, wonderful. So, before we get started with the presentation, just a few words about myself. I joined Wonderful Copenhagen. I know you said Visit Copenhagen, but it's Wonderful Copenhagen is our corporate brand. I joined Wonderful Copenhagen almost 2 years ago now. I was brought in to take care of our Chinavia project. Later on became the head of market relations, which is the team working with international press and airlines and tour operators and so on. Before I came to Wonderful Copenhagen, I used to do business development in Asia. I've studied Chinese, even though my Chinese is very poor today. But so I have also the cultural background in China. I travel to China as often as possible. It is a second home to me, I feel. So Wonderful Copenhagen is the official tourism organization of Copenhagen. We are approximately 100 people working from our office in central Copenhagen. Good. Now we got that out of the way. Let's look at what we're going to talk about today. So I think the ambassador already said a few of the key points, but why are we actually looking at China? Why is China important when we talk about outbound tourism? I'll also dig into what is Chinavia then, and how have we in Copenhagen at least tried to become China ready. And what also, if there's time, a bit about what's next for the Chinavia projects. So why China? And I think the ambassador said it already quite well, but I think this slide pretty much pinpoint why China is important. By 2030, it is expected that 1 out of 5 international travelers will be Chinese. 1 out of 5. And some even say it will be 1 out of 4. That's quite a lot of people. And if we see also at the spending, this is just a case from Copenhagen. When we look at tax-free spending in Copenhagen, the Chinese outperform any market by far, even though they only amount to a short amount of our total bed nights in Copenhagen. This figure is back from 2012 when we started the Chinavia project, but it's still true today. And we see that even though the Chinese spending pattern has changed a bit, at least the ones that are going to Copenhagen, they're spending less on shopping and more on activities. The total amount of spending is still outperform any other nationality that we see in Copenhagen by 10%. This is the increase in bed nights in Copenhagen during the last 10 years. It's not as impressive as I just saw from Iceland, but still quite impressive. 344% during the last 10 years, and just from 2018 to 2019, we had an increase of 19%.
And that increase from 2018 to 19 can be argued is, of course, that we had an increase in our connectivity to China. We had 3 new routes opening from China to Copenhagen, which, of course, makes it more convenient for the Chinese traveler to visit our destination. But there's also something about the length that they're staying in Copenhagen. So now we see that they're actually staying longer than what they did early on. When we started the project back in 2012, they didn't even stay 2 nights in Copenhagen. And now we see that the recent survey we did this summer, that they're staying more than 4 nights. Just briefly about the type of traveler that we have in Copenhagen. So again, we see a change, as the ambassador also said, or we also see globally, that they're going from being the typical group traveler to be more of the independent travelers. And this is also the case in Copenhagen. This research I also find quite interesting. It shows that when the Chinese traveler goes to one of our Nordic capitals, they tend to also go to other Nordic capitals during their trip. Back in 2012, there was very much like one trip, 4 countries. At this point, I'm talking about, oh, what happened? Is that it for me now? Or? No, mine is working perfectly. Okay, I just keep talking, and then you find out. So what we saw at that, back in 2012, where we saw that when we talked about Scandinavia, they tended to go to all 4 capitals when visiting during their trip. This has changed a bit, so now that we see that more are actually staying only in Copenhagen, but the majority are still visiting more than just our city when traveling to our destination. Yeah. I will get more time in the end, right? Have it subtract 1, 2. She has that. She has it in front of her. Usually, is there something to do with... Ja. Sorry about that. No, No, it's fine. Perfect. An extra minute. Okay, so this is what I was saying. So you can see in 2012, 84% went to more than one country when during their trip in Europe or in Scandinavia. Moving on. This is also a recent study that we did that shows the departure and arrival cities for Copenhagen. And of course, it's not surprising to see that we have Shanghai and Beijing at the very top. This is where we have our direct flights. But what you... This is sort of a cliffhanger going on here. It's something with the connection, I think. It's like... Okay. Maybe take it out, then I can put it in. This one. Can I have it with my notes over here? Something happened to the... Ja. Þú flottur. Nei, ég er að hjálpa. Ég held þessi snúra sem það er bara nýja hátíð misnúra. Og síðan, do you have like, is this your computer? Við skulum láta hótel vera. Okay, leið. Yes. Have a coffee break or... Það er ekki þessi 2 sérfræðingar sem geta lagað þetta í bili. Þá ætlum við aðeins að bara bregðast við því að þeir eru að bjarga einhverju nýrri snúru. Við ætlum að taka örstutta kaffipásu. Og ég hringi bjöllinu þegar hann kom aftur. Reiknaði með 5 mínútum. There is a short break. Yeah, it's fine. Yeah, so you don't have to stand here and No, just... the only thing is I really wanted to be back so I can see the notes. Yeah, sure. Sure you need the notes. Okay. Sorry about that. But I will show you when I'm at the already. There's an amendment. No. So you can say you for? Yeah, good. So come here.
tæknimál í volli í gullsteig? There's also something about this vomit. Okkur vantar, það dettur út hjá okkur, sko, ertu til í að koma þessum á svið í gullsteig? En þetta ekki Why tæknimaðurinn. this one? Þetta ekki Why tæknimaðurinn. will they not have? Hvað að gerast hjá okkur? Sko, maður tók hann úr á hann, datt úr, þá fer hann í
Okay, so where were I? Talking about departure and arrival cities for Copenhagen. And as I said, of course, we have the Chinese cities there, but what is also quite interesting is that you can see the Nordic capitals. So you have Danish city called Odense, don't mind that one, but then you have Stockholm, Reykjavik, Oslo, and Helsinki also on the list. And I think this picture I took at the airport, in Copenhagen airport yesterday, illustrates it quite well. So this was us getting on the flight to Reykjavik, and yeah, you can see quite a lot of Chinese tourists boarding the flight. So this is basically to sum up what I just said. So we know the Chinese market is booming. It has been so for many years. They spent a lot of money, and we want them to spend them on us. We also know that they view Northern Europe as one destination, or as they call it, the BO. So our thought was, like, why not act more as one destination? Why not try to coordinate our activities, or at least some of our China efforts, share experiences between us, and try to improve the overall visitor experience for Chinese tourists visiting the Nordic countries. So these were the thoughts behind the Chinavia project. So Chinavia was a pilot project that started back in 2012. At that time, there were 4 partners, us in Copenhagen, Stockholm, Gothenburg, and then Helsinki. It was a smaller project where the main idea was to get research about the Chinese traveler, basically so we could apply for more funding. So that's what we did. So then we had Chinavia 2.0, and there were more cities and destinations joining the project. We got a large amount of funding from the EU Regional Development Fund. And then we started doing more of the more research, and also undertaking training of service personnel, making tourist information in Chinese, and also creating an online presence in China. I will get back to all of this shortly. And finally, the last stage of the Chinavia project is that we got more funding again, this time from the capital region of Denmark, and we had a few Danish destinations outside Copenhagen joining the partner group. So as you can see, there's many different partners, and they differ a lot in geography, size, and scope. So sometimes that, of course, can be a bit of a challenge. But luckily, I have a fantastic team in Copenhagen. Starting from the top, Lian, who's with me here today. Lian, please stand up. You can stand up. People can see you over there. Lian is the one doing all our China Ready crash courses, and she will be doing one this afternoon as well. Lian is also a digital marketing campaign manager, so she does all our paid campaigns on Chinese social media, also a lot of OTA campaigns. I should probably say that Lian is half Taiwanese, so she speaks very good Chinese. In the middle we have Dan, who is half Chinese. He's our webmaster and also the one producing all our content for our social media. He does a lot of blogger trips, and he is also the one who's developed all our tourist information in Chinese. And finally, we have Yingting, who's Chinese. She's the one responsible for all our travel trade activities and media, press, influencer, corporations, and so on. So how have we approached the Chinese market, and how have we made our destination more ready for the Chinese traveler? When we started out in 2012, we did some research, and we asked the Chinese visitor, what is the worst thing about Scandinavia? And as you can see, a lot of the things that was said and that was more prevalent was the lack of Chinese-speaking staff, lack of signs in Chinese, lack of information in general, and guides, all the things that the ambassador also said in his presentation. So that was one of the first things that we looked into, was to start to make tourist information available in Chinese, and not only make it into Chinese, but also make it in a way that was appealing to the Chinese visitor. So I'll just give you a few examples. This is our Copenhagen city map. So it has a very playful character and supposed to be interactive. So on the back side, it's the right-hand side, you can see there are like stories about Denmark, but there's also the Copenhagen challenge where you could tick off when you see somebody going to school on a cargo bike or stuff like that that are very Danish.
It's made of stone paper, so you can use it as an umbrella if it rains, which I find quite clever. And we brought a few with us, so if anybody are interested in seeing them, you can afterwards. At a later stage, we also included in the same pamphlet bicycle guidelines, because if there's one place in Copenhagen where the locals really get annoyed with tourists, it's on the biking paths. So we found it very useful to provide the Chinese with a set of guidelines on how to ride a bike in Copenhagen. There's also information about our city card, and then also, as the ambassador said earlier on, which is quite important, about safety tips, emergency tips, and so on. And we did this, of course, together with the embassy in Copenhagen as well. Then I just want to show you one of the animations that we've done to inspire travelers to travel outside the Copenhagen city center. I will show you in English so that you hopefully follow what is going on. This is done with one of our partners outside the Copenhagen city center. Hi, my name is Bei Bei. And my name is Xiao O. Hi, I'm Nini. We have returned to Denmark, and this time we decided to stay in Copenhagen a few days more. Here is what we experienced on our trip to North Zealand. It's easy to get there by train, inland through the forest, or along the beautiful coastline. First, we went to Elsinore and visited the impressive Kronborg Castle. To walk in the footsteps of Hamlet. A lot of these movies, of course, and we promoted on our social media channels. The second part we looked into was, you can say, educating the industry in Copenhagen, and of course in the other Scandinavian capitals that were part of the project, and generally just making a boost to the service level. So, as I mentioned, Leanne does her China courses, where she tries to tell you how to greet the Chinese traveler, make them feel more welcome. So it's basically a cultural course. But even though Leanne would probably love to, she can't travel around all the time and do her lectures. So we decided also to do an online version. This is a very short version of what Leanne is talking about, but it will still give you like an introduction to Chinese culture and a bit of information about the Chinese traveler and so on. And this is available online and it's free of charge. We also made a lot of tools for our partners in the city. So we made hotel welcome letters in Chinese, phrase books, pricing schemes, a lot of those like small take me to cards so you don't get lost in the city. Like all the basic things that you can easily implement in your business without it costing too much. Because we, of course, understand that not everybody has can afford hiring Chinese staff. So like these small things might help them make them feel more welcome. And all of the tools are available on our project web page, which is chinavia.dk. So you can find all the research and all the toolboxes, the tools, and also the project highlights. So you might ask, did it then work? Did our hard work pay off? And I'm glad to say it did, or at least to some level. So when we did a survey later on, we saw that the level of service had increased, like the satisfactory level had increased quite a bit. They were much more happy about the availability of Chinese-speaking staff and so on. But there was still some improvements to be made for at least the online presence. So if I just go back to the word cloud that we saw before, we see now that it's not so much about the language barriers, cultural barriers, but about the bad weather in Scandinavia. And to be honest, that is a bit outside the scope of this project, to try to change the weather. So consumer marketing is a big part of becoming China ready. And what we did is to, of course, have an online presence. These are our Weibo and WeChat profiles, which are we have posts made 3 times a week on each profile,
3 to 4. We do all the content in-house, which is quite unique for DMO, which means that we produce all the text and all the pictures in our office in Copenhagen. We also use this for doing our paid campaigns in China. And yeah, then I maybe should mention we also, of course, have a visitor website, visitcopenhagen.cn. As the ambassador also mentioned, influencer is one way to do consumer marketing in China, and it's quite an important way to reach your target audience. But finding the right influencers is a difficult task. So we've tried different ways. You can say we work with smaller bloggers and we work with bigger influencers. I will just give you a few examples. So on the left was 2 bloggers, Chinese bloggers, not that big, only around 1 million followers on Weibo, which in Chinese eyes is quite small. And there was a project together with Sweden where they did like a museum trip. So they visited Copenhagen, went to Malmö, and then to Stockholm. On the right-hand side, you see again Lian. She's in all my PowerPoints today. She's sailing around with the famous actress Chun Shu, which is a bigger fish, you can say. She's has 7 million Weibo followers. And then the one in the middle, which was quite, I would say, a test project for us, because we normally use Weibo and WeChat to promote our work, but we had some partners that insisted that we try some of the newer channels in China. And this one, TikTok, the Chinese TikTok, is one of the video channels that are definitely booming. So we had 2 vloggers visiting Copenhagen, father and son. They're called Uncle Mona. Yeah, and I would say the result was not that appealing to me, but the response we got from China was that it was amazing. So it's just to say that sometimes the things that don't work necessarily in our countries might be the best thing ever made in China. So I will show you a bit and you can judge on your own. 中国 China 这个东西的作用就是这个。我们现在准备从丹麦的哥本哈根去北西兰岛，有一个哈姆雷特城堡，沿路的风景真的是非常美。我刚从上车，一直骑着手机，现在都已经半个小时了，就没放下过，一直在录。北野爷爷、莎士比亚都看过一部分。So you can say the style is quite different from what we normally do, and I'll show you one example of what is more in tune with what we think is very wonderful Copenhagen-ish. So the final thing is that we also work with big celebrities when possible. The example I want to show you is the most recent visit we had from a very famous Chinese actor. His name is Hu Ge, and I was told he's like the Brad Pitt of China. So we were quite happy that he was decided to come to Copenhagen. And the project was done together with a Chinese media called Lens Media. The idea was to promote shoulder seasons in Copenhagen, and also, of course, to show something that was not only the regular sites. The result was like an 18-minute long documentary, you can say, but I'll show you just the trailer. 说实话，我刚来的时候，我觉得宜居吗？ It's a little dark, it's a little silent, but that's only the surface. There's no bad weather. We're so used to the weather changing all the time. Hugo, yeah. Hugo, yeah. So you can call me Hugo. Yeah. behave yourself, but you can be kind of crazy inside your mind. That's Danish. 我越来越觉得我适合这里。 I hope the Chinese people in here know who he is, or else I'll be very disappointed. Okay, good. So these are a lot of the online activities that we've done, but of course we also sometimes do offline events. This is an example of when Copenhagen City was chosen as the guest city of Beijing Design Week. They had a large exhibition inside this massive gas tank in the art district Qizhouba in Beijing. Besides exhibiting, we also did a lot of events that were supposed to generate press and interest from the consumer. And these are a few examples. This is a Danish
this is not the Danish artist, this is the Crown Prince of Denmark, I must say. But this art piece is done by a Danish artist called Thomas Dambo. It's a very interactive piece, and as you can see, there's a lot of activity going on in the square, and it generated a lot of press, and is still standing today, even though it was supposed to be taken down after the Design Week. Then we also do other events. This one is also in connection to Beijing Design Week. It was done to put focus on a healthy lifestyle and also the way we live in Copenhagen, where everybody go running in the city and so on. Press media, of course, is important. This is an example of a gastro book. I won't spend a lot of time on this. Very high-end, was sold afterwards around China. Travel trade is the final thing I just want to touch upon. So as, again, the ambassador said in his presentation, knowing the Chinese industry is, of course, important. And from the very beginning, we are very active of establishing a network and relations with Chinese tour operators. We did attend a lot of travel shows, and we've also invited a lot of them for farm trips in Copenhagen. So it's not only a way for us, of course, to educate the Chinese industry, but it's also a way for us to gain more knowledge about the market and getting an understanding of what new opportunities there might be for us there. This is a website that was developed in the Scandinavia project. It's called Beo Manyo, and Alian and I was just discussing this morning how to translate it best, but it's something about slow traveling in Northern Europe. It is a website that is primarily targeting the tour operators, and it is to inspire to travel to the destinations in Northern Europe. As we saw, there were no common web page where you can find information about all of us. So we created this web page, which has also been very useful for the tour operators, but also, of course, for a B2C audience. In addition to this, I should also mention that we do online training for tour operators that want to learn more about our destination. So the Scandinavia project, as we know it, actually ended last year, or the funding ended last year. But of course, that doesn't mean that we don't still have a focus on the Chinese market. It is still very important to us. And as the Chinese traveler keep changing, we try to keep up. And I think if we look at one of the biggest changes, it has at least been the increased focus on being digital. As you all know, China is a mobile-first country, and I was just visiting China before Christmas, and I got in the taxi, and when I went to get off at my hotel and tried to pay, I always pay in cash, and he was just laughing at me. He was like, no, not going to happen. I was like, credit card never worked in a taxi. So, and the same goes for a lot of shops and restaurants. You see now more and more, they only take mobile payment. So we thought, of course, we need to make this available at our destination as well. So one of the things we were looking into is how do we then get our industry in Copenhagen to provide this service. I just want to supplement what the ambassador also said, that it is extremely important. And I think I read a study that said that more than 60% of Chinese travelers going outbound or international travels use their mobile payment when possible. And if possible, if there were mobile payment in the destination, 93% of them were inclined to spend more money. So I'm just thinking that is a given. Of course, you need to implement this in your business. Also, a second thing that we've been looking into and which will be launched hopefully next month is a WeChat mini program. And for those of you who don't know what that is, so WeChat is the biggest social media platform in China. And this is basically an app within the app. So this is like a one-stop service for the Chinese visitor when they come to Copenhagen. They can find everything we want them to know about Copenhagen. So there's the map, digital map, of course, but there's also itineraries, information about restaurants and sites and so on. Yeah, and then the final project I just want to mention is that we've also are looking at a new target group for us. So we did a study amongst Chinese students in the UK. There are more than 100,000 Chinese students in the UK. So it's a large amount of people. And we did a study there, and it turns out they are very eager to travel during the studies in the UK. And the good thing is that they travel off-season. And they travel by themselves or in smaller groups.
And even though only a few of them have been to Copenhagen, those who haven't been are very inclined to go. So that will be one of our next projects to look into. Did I make it in time? I'm over at the questions. Oh, yes, you did. Perfect. So if you want to link up, LinkedIn, WeChat, please. Yeah. Spurningar til Theo, einhver? Já. Það byrjaði með tala í mikrofónin, byrjaði að kynna þig. Hi, my name is Omar from Iceland Luxury Travel. So we've been sending a lot of clients that are coming to Iceland through Denmark and Helsinki. And I have had, I've been in the business for 22 years, and the last 5 years I've wanted to create an accessible platform for Chinese visitors. But I see that the internet is a little bit different in China, and there's a lot of obstacles to be able to, set up your websites and be accessible. Yes. So my question is, what was your greatest, challenge being visible in this environment that is called Chinese internet? Yeah. Wait a minute, Tia, let's take... Oh, okay, then I need to take notes because I was... Góðan daginn, ég Frank Mikkelsen, I just wanted to know that the guidelines and the video you showed us, are they made by you or the Copenhagen or government, if you can say so? Is it made, sorry? By us or who, sorry? Or by Copenhagen city? Yeah. Thank you. Einn spurning der. Engin slík. Thea, go ahead. Yeah, okay, so start off, it is a hassle. Yeah. Being online in China is difficult, and I just looked to Lian because I think she got gray hair after trying to get our websites to work. So it is a big problem, and we've been struggling a lot, and we've been trying different solutions, trying to change web suppliers or hosts in China many times. But I would say the thing is, and the thing that does work is being on WeChat. So that is what we're looking into now. We are actually thinking about some of our pages that we are not going to put so much content on them anymore because it is a hassle for us and it is a lot of resources put into it. Can I now ask another question, which is in the future the problem of location of websites and taxing? So basically, hello. So my question is that, like in France, when you have a website in France, you're taxed based on the region. So. And also the Russian market is a little bit difficult to approach because they have similar, limited accessibility to search engine. So what I'm thinking is that if I would be setting up a website, I assume it would be better to set it in a Chinese server. And are you possibly then taxed there, or are legislations that limit the operation of, Chinese, that the server is located in China? Because my experience is that, making an Icelandic website, .is, trying to focus on China is totally very difficult. So I know that you are successful with this. How have you been able to, reach, this group other than paying ads to do that? Just organic SEOing. Can I, I answered the other question. Can you bring that mic to Lian, because she's the one responsible for our pages, so she has a better answer than me, for sure. So the material, is all made by us. Of course, the funding sometimes comes from the city of Copenhagen, so, yeah. Thank you. I heard most of the question, I think. So it is true that you have to have an ICP license, it's called, in China in order to have a Chinese website. And it is a hassle. It is really, really difficult, and actually need a legal entity in China to be able to do that. We don't have that, so we need to partner up with someone. I suppose you don't have it, so you would also need to partner up with somebody who can actually be your legal entity in China in order for you to have a Chinese website with this ICP number that you're actually legally required to have. So maybe you can come and talk to me afterwards. There are a lot of small technical stuff in it, but it is possible, but it's difficult, and therefore
it's also an idea to think, should we skip the website and instead only focus on one social media, which would probably be WeChat, but there are also other possibilities. Okay. Nei, nú skulum við, tekur hana bara tal í lok fundar, klára síðustu spurningu, því nú þurfum við að halda áfram með dagskrána. Thank you, Chair. Ég nokkuð vissum að það brenna spurningar á fleirum, en ég held þau öll svo liðlega í restin eða einhver tími að þá komum við vonandi einhverjum fleiri spurningum á framfæri og fáum svör. En áhersvarandi þetta legal entity in China, það hægt að stofna fyrirtæki í Kína og með því fær maður leyfi til að setja upp hérna heimasíðu. Ég með eitt svona fyrirtæki í Kína og hef leyfi til að setja upp heimasíðu í Kína. Og það eina leiðin til að það sé mjög aðgengilegt fyrir Kínverja að þeir nái þessari síðu. Þú þarft að vera með fyrirtæki, þú þarft að vera með eitt starfsmann, þú þarft að vera með bankareikning, húsnæði og eitthvað svona. Þetta ekki mjög dýrt að fer eftir í hvaða borg þú setur þig niður í. Það aðalega það sem þetta byggist á. Ekki orðum það með, þetta ekki umræðuefni hér á þessum fundi í dag, en við ætlum að halda áfram með dagskrána. Og næsti ræðumaður hann Ársæll Harðarson, fyrrverandi formaður Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins og hann svæðisstjóri fyrir Æslandir í Asíu og takið eftir, það ekki bara í Kína, það ekki bara í Suðaustur-Asíu, það öll Asíu undir hjá honum. Og hann farið ótal oft til Kína, ferðast þar ótal oft og margreyndur og fróður á þessu sviði. Ársæll minn, gerðu svo vel. Og þú þekkir tímareglurnar. Góðan daginn allsumul. Ég hélt upphaflega að ég ætlaði að fara í svona vinarlegt spjall í sendiráðinu við fólk sem væri svona Kínasérfræðingar. En þetta reyndist miklu áhugaverðara og ég komin hingað náttúrulega að hitta ykkur öll, 200 og eitthvað manns. Það frábært og það tímabært því að við erum svona búin að vera pínu sofandi ef að satt skal segja í þessum málum. En við skulum hérna demba okkur út í þetta. Ég hef 20 mínútur, ég hef frá ýmsu að segja og það getur vel verið að ég fari pínu hratt yfir og sumt af þessu hefur komið fram hér áður. En ég ætla aðeins að svona kasta mér út í þetta og reyna svona að koma frá mér því helsta sem að ég hef lært á þessum árum sem ég hef verið að vinna við þessa markaði. Við skulum byrja á bara Asíu. Þetta náttúrulega meira en Kína. Kína erum við oftast að hugsa bara meginlandið og svo náttúrulega Tævan og Hong Kong líka, partur af Kína. Og venjulega í tölfræði þá erum við bara að tala meginlandið því að Tævan og Hong Kong eru sér. En það er 49 lönd svona opinberlega talin með Asíu. Svona til þess að rifja blandafræðina. Þetta vita náttúrulega vitið þið öll. Þannig að asísku ferðamaður, hann kemur þá frá svona mismunandi svæðum. Stóru svæðin þessi, Austur-Asía, það er að segja Kína, Japan og Hong Kong, Tævan. En svo eru vaxandi markaðir hérna úti sem eru þá sérstaklega Suðaustur-Asía með svona stóru lönd eins og Indónesíu, Filippseyjar, Malasíu, Vietnam og Tæland. Þetta eru vaxandi markaðir líka og ber að hafa í huga þegar við erum að ræða Asíu í heild. Smá tölfræði svona sirkabát. Þetta skiptir máli. Vegna þess að við erum alltaf að fá í hausinn þessar stóru tölur. Sendiherrann var með nokkrar, ég kem með nokkrar. Og við skulum bara ákveða það hér og vera sammála um það að þessar stóru tölur engin heila og sannleikur. Það eru stóra tölur og þær eru í mismunandi útgáfum. En þær ber allar að sama brunni og þær eru til þess gerðar að blása upp potensialið. Nú er ég ekki að segja þessi lítið, ég er að segja bara, passa ykkur pínlítið á þessum tölum. Það er sagt til dæmis að 25% af öllum ferðum í heiminum verði á vegum Kínverja. Já, ok. Stór hluti af því er náttúrulega bara til nágrannasvæðina eins og fara gamla í Macau eða fara til Hong Kong. Síðan er náttúrulega eins og sendiherrann sýndi alveg gigantískur innanlandsmarkaður í Kína. Þegar fríin er að hefjast, þá bara verður allt vitlaust. Það er gott að vera ekki á staðnum þegar það gerist, því að það ferðast bara, það eru framkvæmdar milljarðar ferðir í Kína á nokkrum vikum. Þannig að þetta er svona allt í svona fantastiskum tölum. Breytir ekki því að það eru uppistæðar á bilinu 150 milljón kínverski ferðamenn sem fara út úr landinu til annarra landa.
helmingur þeirra í nágrannalöndunum og hinn helmingurinn fer lengra. Það eru þarna 1400 miljón manns og það eru sko meira en 100 miljón vegabréf. Aftur stóru tölurnar senda þessu 200 miljónir. I don't know. Það allavega mjög vaxandi og það ekkert land í heiminum með fleiri vegabréf en Kínverjar og þeir eru mjög hraðir í leið með að bæta í það. Meira að segja Bandaríkjamenn eru eftirbátar. Það sem relevant fyrir okkur kannski 10% af þessum 150 miljónum. Það eru þeir sem fara til Evrópu sannarlega. Og það sá pottur sem við erum að veiða í og vöxturinn sem kemur ofan af það. Af þessum 15 miljónum koma svona 100.000 til Íslands, gerðu þá síðast ári, 11% aukning. Eitt af 3-4 löndum sem að uxu hjá okkur í fyrra, öll hinn voru í samdrætti. Af heildinni sem kemur til Íslands, þá eru Kínverjarnir komin í svona 5-6% og þeir á hlutdeildir vaxandi mjög hratt. Og þessum erum við hér, vegna þess að þeir hafa farið úr 10. sæti upp í 7. sæti á nokkrum árum og þeir munu klifra eitthvað hærra. Og af hverju erum við að tala Kína, af hverju erum við ekki að tala Bandaríkin í Norður-Ameríku? Kínar eru 100.000 sem koma hingað, Bandaríkin og Kanada eru 500-600.000. Hvar fókusinn? Auðvitað eigum við að tala Kína líka vegna þess að Kína mjög hratt vaxandi og Kína kannski svo mikið frábrugðið því sem við erum að gera dagstaglega með öðrum löndum að við verðum að taka það alvarlega. Og við erum satt best að segja ekkert að gera þetta mjög vel núna. Við getum bætt okkur mjög mikið. Sumir að gera vel, aðrir að gera aðeins verð og sumir að gera bara mjög illa. Það verður bara að segjast. Og þess vegna erum við hér, við viljum læra á hvert öðrum. Og við þurfum að ákveða hvernig við ætlum að halda svo veginn áfram. Þetta skiptir mjög miklu máli. Og svo aftur, ég náttúrulega ekki að reyna að draga úr þessu, en bara til þess að setja þetta í samhengi. Hvert eru þeir að fara? Þeir fara á löngu leggjónu sínum, þetta á stuttu leggjónu sínum, þá eru þeir bara í nágrannalöndunum. Þið sjáu bara hérna hvaða lönd þetta eru. Þetta eru Japan, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam. Þarna eru þeir á stuttuferðunum og þarna þessi massi að fara. Og þarna eru þeir, og takið til þessu, það þarna sem þeir byggja upp sína ferðavenjur og væntingar. Og sjáu bara þessi lönd. Þetta eru lönd sem við komum til sumhver og sumhverra. Og þarna alveg gífurleg þjónusta, þarna lágverð, þarna lágt kaup. Þannig að væntingarnir sem byggjast upp þarna eru tekna með sér þegar við fara lengra. Svo fara það lengra og þá eru ennþá stóru löndin, það nágrannarnir Ástralía og Nýja-Sjáland og svo koma stóru löndin, spennandi löndin eins og Bandaríkin, Frakkland, Þýskaland. Norðurlöndin ekki einu sinni inn á topp 10. Þetta bara hafa í huga. Svo koma þeir hingað og eru búin að skoða yfirleitt öll þessi lönd. Því að þeir koma flestir ekki beint til okkar heldur þeir eru búnir að tikka í boxið, koma til Evrópu, þá viljum við sjá París, London, Róm og svo framvegis. Svo koma þeir til okkar. Pínulítið áfram þessa ferðahegðun og menningarmunin. Ræddum aðeins tölfræðina, en eins og sendirinn kom inn á það hvenær ferðast þeir. Það ekki beinlínis orlof hjá Kínverjunum mikið, heldur þetta tengt þessum hátíðum sem að ríkisstjórnin hefur ákveðið og það í fyrsta lagi Spring Festival, kínverska nýjári sem að bresta á núna og þá ferðast þeir mjög mikið. Svo kemur bara sumar þegar skólarnir eru lokaðir og svo Golden Week í október og svo núna stækkandi þessi Singles Day í nóvember. Þetta áhugavert vegna þess að okkar season eða háunin sem við erum alltaf að berast við, þarna eru þeir að fletja hann út. Þeir koma bæði í janúar, febrúar, svo dettur hann niður í voru og svo koma mjög snemma og eru langt sumar og langt fram á hausti. Þeir teygja alveg rosalega úr önnun okkar og svo hefur þeir aftur leikinn í október, nóvember, desember. Og eins og komið fram, þá voru þetta mest hópar, ég kem að því síðar. Það mjög vaxandi markaður einstaklinga og vina og ættingja sem eru miklu vanar að ferðast. Þannig að hópabusinessin að draga saman, enda það ágætt því að hann alltaf ódýrastur og erfiðastur. Hann alltaf mesta prútti þar og þeir ná alltaf lægstu verðunum, alveg sama þó magni sé ekki nógu mikið. Þannig að það trend sem mjög áhugaverð
og við öll að fara þangað. Og svo eru þemaferðir, ýmsar, svona stærst kannski eru ljósmyndaferðir af því að Ísland mjög svona flott fyrir ljósmyndun, góð birta og þetta vita Kínverjar. En Kína fantastískt, þetta alveg geggjað sko, það bara hefur engin séð aðeins þróun síðustu áratugi heldur en hérna í Kína. Og ef við skoðum myndirnar hérna vinstra megin, þá sko, það tekið frá sama sjónarhorninu með 20 ára millibili. 1990, Shanghai, þá var þetta svona. 2010, þið horfið yfir á hérna Pudong area þarna. Og þetta eru 20 ár. Og þetta nákvæmlega sama sjónarhornið. Shenzhen aðeins lengra, 30-35 ár. Þannig að ruttuðu bara í fjallið og bara tekið burtu. Og þarna komin inn stærsta borg í heimi. Og svona allt í Kína. Og þetta alltaf flegi ferð. Svona allur infrastruktúr inn í Kína og þetta keyrir bara alveg á fullu. Menn hafa bara ekki séð nokkuð tíman annað eins. Þeir hafa flutt mörg 100 milljónir manna úr sveit í borg á þessum tíma. Og þetta hérna massin af þessum ferðamönnum sem við erum að sjá. Og það ekkert lát á þessu. Jújú, það hefur lækkað í hérna vextunum í Kína, en hann samt mestur í heimi, ennþá. Og menn hafa spáð því að hann muni lækka, en hann bara að lækka mikið minna og bara samt sem maður mikill og best gerist í heiminum. Og Kínverjar draga mörgu leyti hagvöxtinn í heiminum með það. Sko það þannig að Kínverjar var bara bannað að ferðast hér fyrir skömmu síðan. Það ekki nema 20-30 ár síðan þeir bara máttu ekki ferðast, þeir voru ekki ferðamenn. Einu ferðamennir frá Kína voru opinberir starfsmenn. Þeir komu í tækniheimsóknir til þess að læra. Og þetta var svona allt mjög fast í skorðum. Svo þegar kínverska hagkerfið opnað, þá hefði þær þessa heimild að leyfa fólki að fara í takmarkar orlogsferðir en bara í hópum. Og þá skilgreina þær löndin og gefa þeim svokallað ADS heimild sem Approved Destination Status. Og Ísland fékk hana status mjög snemma og satt best að segja Ísland og Kína í mjög góðu samstarfi og hefur verið mjög lengi, alveg frá stofnun íslenska lýðveldisins og kínverska alþýðulýðveldisins. Og á margan hátt eru við góðar vinaþjóðir og Kínverjar taka eftir því sem að Íslendingar gera og eru með jákvæða ímynd á okkur. En allavega, hóparnir fengu strax að koma til Íslands og þetta voru þessir fyrstu hópar sem að hérna komu. Síðar hefur þetta losnað meira þetta og nú fá einstaklingar að fara í orlogsferðir sem áður var ekki hægt. Og það það sem spennandi við þetta og það það að hérna, taka á móti þeim og sinna hérna, og gera vörur fyrir þessa einstaklinga. Sko, markaðurinn stór, við komum inn á það áður og við þurfum að hafa það í huga þegar hér reynd að koma fram líka áður að þetta meginlandið og þetta Tævan sem hefur verið miklu lengur að koma hingað heldur en Kínverjarnir þegar hafa verið hjá okkur í 40 ár. Og það Hong Kong og það hérna síðan þessir námsmenn og Kínverjar sem búi í Evrópu og Bandaríkjunum. Við verðum alveg vör við það. Þannig að mengið okkar kannski miklu stærra að þessu leyti markaðssvæðið stærra heldur en bara meginlandið. Við verðum að hafa það hans í huga. Sko þá loftbrúin. Þegar við byrjum að fá þennan status, hérna, Approved Destination Status, það var eiginlega bara flogið frá Peking, Shanghai og hérna Guangzhou til Evrópu. Það var svona eiginlega ekkert annað. Hong Kong reyndar líka. Þessi mynd eldgömul og línurnar gætu tvöfaldast líklega ef ég myndi fara nákvæmlega ofan í sauman á því. Það nóg að sætum til Evrópu. Það allt mikið að sætum til Evrópu. Og Kínverjarnir leyfa kínversku flugfélögunum að fljúga með halla. Þannig að þegar sendarinn segir sko við þurfum lægri verð, þá ég ekki sammála honum. Þess að verðin mun ekkert lækka mikið að flugi til Evrópu. Það verður ekkert heimila mjög lengi að kínversk flugfélög fljúgi hérna, þú veist, í 1000-tali hverju viku, hérna 100-tali og allir að tapa peningum. Það gengur ekkert mjög lengi fyrir sig. Þannig að það mun koma eitthvað stabilitet á það. Og svo beinaflugi, það náttúrulega ekkert beintflug. Það hefur alltaf verið óbeint flug og það ennþá. Og jafnvel þó að kínversk flugfélög komi inn á Skandinavíu og haldi áfram til Íslands, þá það líka bara óbeint flug eins og Helsinki, eins og Finnir að gera, eins og SAS að gera, eins og Lufthansa að gera, eins og BA að gera. Þetta alltaf óbeint flug. Þannig að það ekki nýtt, en það að sjálfsögum en bæta í þegar kemur
nýr aðili inn á íslenska markaðin beint frá Evrópu. Það bara gefur að vel leið. En ég er bara pínu þreyttur á því með þess að tala beintflug. Þannig að það sé sagt. Aftur að Kínverjunum og hvernig þeir koma yfir árið, að þetta eru sko brottferðirnar frá Keflavík og þannig sjáum við í janúar, febrúar kúfinn strax, dettur niður vorið, hefst svo mjög hratt upp yfir sumarið og tegir sig inn og koma svona toppar eftir sumarið. Þetta eru þetta mjög áhugaverð kurva og ef við skoðum síðan gistinættunum, þetta reyndar bara hótelum, þetta ekki allar gistinættur og öll gistiheimili, þetta bara hótelin, þess vegna aðeins munur á toppnum, en þarna sjáum við líka breiddina yfir sumarið. Þetta hefst alveg í júní og stendur alveg fram í október. Þannig að þessu leyti eru kínversku ferðamennirnir alveg geggjaðir gestir. Þeir teygja svo mikið úr okkar físum. Ef við myndum nú setja kurvu til dæmis í Ítalíu sem frábær markaður, þá myndi hún bara vera svona indíánatjald þannig yfir mitt sumarið. Þannig að þessu leyti er þetta mjög mikilvægt. En það erfitt að taka á móti Kínverjum, það erfitt að eiga við að viðskipta á köflum og það verður bara að segjast eins og menn þurfa bara að vita það og læra á það og það alls konar svona sögur í gangi og reynslusögur sem menn hafa fengið og sumar eru sannar og aðrar eru gamlar og eigi ekki við lengur. En sem sagt jákvæða hliðin það að Kína að þróast og þroskast og ferðamennirnir með. Sérstaklega sá hluti sem við erum að tala þegar við erum að tala einstaklingana. Þetta eru yfirleitt ungt fólk og vel menntað eins og kom fram hjá sendiherranum og kann sig alveg ágætlega og þeir eru samt af öðru þjóðernum með annar bakgrunn við, þannig að þeir eru með aðra hegðun oft á tíðum. Það er raunverulegur áhugi og það er velvilja á milli landana, mjög mikið og gott samstarf. Þeir skilja þetta svo mikið í hagkerfinu eins og kom fram, þó þau kaupa ekki jafn mikið áður, þá kaupa þau meira af ferðum og afþreyingu, en minna kannski af varningi sem er fínt því að við stóðum okkur kossum svo illa í því að við mistum að við tækifæri, þannig að það er alltaf leið, við tökum eitthvað af því lengur. Þannig að þetta er sko jákvæða hlutin og þeir koma utan háan eins og áður sagði. En svo það frá þeirra sjónarhóli. Chinese tourists often say they feel treated like second-class people even when they spend a lot of money. Og þetta alveg harður raunveruleiki. Svona líður þeim oft. Hvers vegna? Það vegna þess, þeir eru labba út í Keflavík, sjá skilti, hvar að sækja töskurna, hvar kemst ég út, hvar salatið. Það ekki eitt einasta signal á kínversku. Og þetta svona mindset sem þú situr í þig, ég velkomin eða ekki velkomin? Og ef við stöndum okkur vel þarna, þetta bara eitt dæmi, nú erum við að tala miklu meira víðtækara, við erum að tala líka þegar þú kemur á hóteli, fæ ég eitthvað upplýsingar hvað hóteli býður upp á eða á mínu eigin tungumáli eða ekki. Og ef það ekki, þá þetta erfiðara. Eins líka þessi frávik í hegðun sem við teljum að væri æskileg eða óæskileg, að ef það ekki skráð hvernig þetta á að vera, þá verður þetta erfiðara. Þannig að þetta miklu margt sem að þarf að huga í þessu. Á hótelinu skiptir morgunmatur miklu máli. Það sjá það allir sem að fara til Asíu til dæmis, búin að vera lengi í Asíu, þeir langar að fá þenni eigin mat. Það er eins með Kínverjana. Þeir hafa aðra matavenjur en við. Þeir taka eftir því líka hvort við gerum eitthvað fyrir þá eða ekki og það er hægt að gera margs konar smáhluti sem að munu bæta upplifun þeirra og sumir eru að gera það nú þegar. Þetta hótel myndi ég segja og þessi keðja er kannski komið lengst. Icelandair hótelin er að byrja líka. Og þarna er þetta að gera ýmsa smá hluti sem kosta ekki mikið. Sama með veitingastæðana, eitt sem það nefnir þetta með heita vatnið. Kínverjar drekka yfirleitt ekki kalt vatn, það er frekar óhollt eins og við erum með hér á borðinu með klaka. Það er ekki með mat, það er mjög óhollt, þeir vilja bara fá heitt vatn eða te. Og þú getur róað Kínverja í marga klukkutíma og gerum heitt vatn. En þess að Kínverjar eru mjög margir og þeir eru oft lengi að burta heiman. Og við getum öll lifað í viku á vatni einu saman. Þannig að survival mode fyrir Kínverja er bara að fá heitt vatn. Þá getur hann að lifa lengi. Og það er bara að taka þetta alvarlega. Þetta er ekki neins okkur finnst þetta stundur svona, hvað vesir þetta? Og sama með hópferðirnar og allt sem við erum að gera, þeir eru vanir ýmsu. Það hefur komið hér fram að þeir eru náttúrulega á símanum sínum og þeir gera bara ráð fyrir því að það sé Wi-Fi allsstaðar. Það sé ekki hassla ná í það. Engin passvörð og ekki neitt, það bara poppar upp og ég á aðgang.
þetta kunnum við sum og þurfum að gera betur. Og við erum líka að gera kröfur á þá, eins og með öryggismálin og öryggisbelti, þeir eru ekki duglegir að vera í öryggisbeltum, þá bara setja þá í belti og strappa á niður þar, eins og hina. Þannig það bara. Og okkur tekist mjög vel til dæmis í bílalegunum, þrátt fyrir það sem sagt það verða slys, ekkert bara með Kínverja, heldur bara Íslendinga líka og aðra, en bílalegurbílarnir hafa lyft grettistæki þarna, þó að sé hægt að gera ennþá betur, að þá erum við á mjög góðri leið með að koma þessu vel í gang. Aðeins ég fer hratt yfir þess að ég sagði í byrjun, það er stuttutími. Ég búin að vinna töluvert í Kína í kringum þessi sölu- og markaðsmál og greiðslumálin voru alltaf mjög erfið og nú þetta alltaf bætast, verða betra og betra. Og það batnaði fyrst 2012 þegar Union Pay kom. Það eru kínversku kreditkortin og allt í einu var hægt að bjóða upp á Union Pay og þar voru 2 milljarðar kuna og þetta skipti öllu máli. Nú ennþá verið að bæta í, nú þetta að bjóða upp á WeChat Pay og Alipay og hvað okkur varðar í fluginu, af því að við erum með dreifingu okkar í Amadeus og þó að það sé ekki hægt að vera með Amadeus í Kína, af því þar ríkisdreifingar fyrirtæki sem heitir Travel Sky, þá erum við samt dreifið þar en við erum að vinna í greiðslulausnum þar til þess að taka á móti greiðslunum beint á fyrir farseðlana. En til að koma sér fyrir í Kína, og það er mikilvægt, þessi spurning var mjög relevant sem kom áðan, hvernig geti sett upp vefsíður og svona þjónustu í Kína, og þetta er mjög erfitt, og hvernig kemur maður sér fyrir og hvað maður að gera, hvað er best að gera. Og í okkar tilviki þá var það þannig að við stóðum frammi fyrir því, og það stóðum enn frammi fyrir því, eigum að stofna fyrirtæki í Kína. Það væri kannski best, það kostar auðvitað, það er heimilt núna, WOFI, það er sem sagt Wholly Owned Foreign Enterprise og það er heimilt að stofna svona fyrirtæki meira sem meira þetta eigu útlendinga. Það er hægt núna. En það er kannski ekki alveg rosalega relevant að gera það því að það er miklu erfiðara, þú færð ekkert ferðaþjónustuleyfi til að selja út úr landinu. Það er bara ekki þannig. Kínversku félögin sitja á þeim og það eru kannski 2-3 erlend félög sem hafa náð þeim áfangar en það er lokað núna. Það er bara ekki gefin út fleiri leyfi, þannig að það þurfa menn ekki að hugsa í bili. Við erum með umboðsaðila, hann er með leyfi og það er hægt að setja upp joint venture og við höfum gert það. Við höfum gert það í samstarfi við okkar systurfélög, bæði hótelin og flugfélag Íslands og Iceland Travel sérstaklega, til þess að selja pakkaferðir í gegnum okkar umboðsaðila með okkar fyrirtækjum og svo náttúrulega öðrum og sum ykkar þekkja það. Nú samfélagsmiðlarnir því þekkja það er ekki hægt að nota þessa hefðbundu og þess vegna eru menn að nota hina og WeChat náttúrulega aðalega. En þarna sjáum við logoð okkar, við erum með Iceland Holidays í Kína og það er bara vörumerki og við notum það til þess að pakka inn okkar vöru. Öðru leyti geta menn alltaf keypt okkar farsela í gegnum annarkvæmt netið, þetta almenna, við erum ekki með svona góða kínverska síðu sem menn kaupa inn á, það eru meira svona online travel agentur sem selja það og svo okkar umboðsaðili. Við erum ekki í BSP sem er IATA Billing Settlement Plan af því að Kínverjarnir heimila það ekki nema við fljúgum beint. Þannig að við þurfum að reiða okkur á aðra lausnir. Og við gerum það í gegnum Travel Sky sem er þá, var þetta 2 mínútur eða? Nei, búið. Búið. Þá bara klárum við það. Bara sýningu mynd af símanum mínum frá í morgun, þarna er bara WeChat akkántin okkar og hann er aktífur og við erum bara með hann og það er svona store in store, við getum verið með vörur inn í WeChat og það eru 2 leiðir, það er bara að fara inn í WeChat og gera þetta og svo er hinn leiðin að þú færð official account og það er aðeins flóknar og dýrara en það er miklu effektífur og það er þangað sem allir er að fara. Og síðast að ég ætla að segja ykkur, við erum alltaf sein á okkur, við erum að vera löngu búið með hennar fund fyrir nokkrum árum og Kínverjarnir og snillingar, þeir eru búin að taka núna einhver 10-15 lönd í svona Special China Tourism Year og þá legg ég til að við tökum 2023 og segjum bara við ætlum að hafa Ísland-Kína Tourism Year 2023 eftir Ólympíuleikum. Takk fyrir mig. Snöggar spurningar til Ársæls. Ekki flugvélum.
Hérna, ég ætla að biðja að bera uppningum hér. Ég glemdi að taka það fram í upphafi, við erum að streyma þessum fundi, svo þú verður að tala í hátalaðan. Þú ert alveg svolítið frekar á tíma. Nei, allt er góð, ég er góð. Ásæl, þú náðu spurningunni? Ég náðu spurningunni, nei, við erum ekki með það. Talar þú hérna líka í hátalaðan? Við erum ekki með öryggis lýsingar á kínversku í vélunum, en við erum með það í vélunum bæði á pappír sem mjög með myndum, þannig að allir skilja, og svo erum við með vídeo sem við sýnum allt. En þetta er góð punktur saman. Einn spurning hérna enn. Kynna sig og svo hátalaði. Góðan daginn, ég heiti Guðrún Helga, ég er kynningarstjóri á safni í Reykjavík, borgarsögusafni. Ég er að velta fyrir mér, hvenær er Kínverinn búinn að ákveða hvað hann ætlar að gera á Íslandi? Þú talar hérna í kynningunni markaðskynningar í Kína, en við erum kannski eins og söfn aðalega að kynna okkur á Íslandi og kemst þá Kínverinn ekki á okkar eins og kemst hann ekki á Google þegar hann er kominn hingað, til dæmis. Já, mjög fín spurning. Sko, Kínverjar, sérstaklega þessi sem eru á eigin vegum, þeir eru ekki búin að ákveða megnið af því sem þeir ætla að kaupa og hafa í afþreyingu þegar þeir koma. Þeir taka mjög mikið ákvörðunum á staðnum og þeir eru allir með WeChat, þeir geta að nota Google og Facebook, allt er góð með það, en það væri samt sniðugt fyrir söfn sem eru áhugaverð fyrir kínverska ferðamenn að vera á WeChat, þannig að þeir geti, þegar Kínverinn er komin á staðinn, þá poppar upp hér í áhuga söfn og það er eitthvað upplýsingar og eitthvað content sem maður getur lesið sér til. Áður en ég kynni síðasta framsögumannin okkar í dag, kæra þakkirafsl. Áður en ég kynni síðasta framsögumannin, þá ætla ég að minna ykkur á námskeiði sem verður hérna á eftir, milli 1 og 3. Þegar ég spurði það, ég gerði það fyrir þetta og mér sagt að það væri fullt. Nú búið að flytja inn í þennan sal. Þetta er þáttakendum að kostnaðarlausu. Þegar þessi fundur byrjaði í dag, þá vorum 20 sæti laus. Þannig það eru einhverjir sem geta gripið það. En þessi námskeið sem kom fram í máli TV líka, þau eru líka á netinu, en svona styttri útgáfa að þeim. Og svo fyrst ég nú byrjuði að nefna annað heldur en þennan fund, að líka hvetja ykkur til að þið gætu mörg haft gagn að því að gerast aðilar Íslensk-kínverska viðskiptaráðinu og það er hægt að gera hérna frammi líka. Svo því sem að koma því til skila, lítið og lágt, þátttökugjald og svo framvegis. En ég ætla að fá að kynna hana Greis, en ég get ekki orðabundist að því ég er búin að heyra okkur talum í dag svo mikið Kínverja og við aðlæfum alltaf Kínverjar. Þeir eru fleiri heldur en allir Evrópubúar og Rússar samtals. Óskaplega ólíkur bakgrunnur, efnahagslegur, menningarlegur, landfræðilegur, tungumálið, þetta er ótalið. Hvenær leggjum við alla Evrópubúa og Rússa á jöfnu og segjum allir Evrópubúar og Rússar eru svona eða gera svona eða svona? Aldrei. Og sama getum við ekki gert Kínverja. En Ásæll sagði réttilega, af hverju erum við sérstaklega að tala Kínverja hér í dag? Það eru 2 ástæður, eins og ég skildi Ásæll og við erum mjög sammála. Það er annars vegar að þetta er sá markaður sem allt útlitið fyrir að stækki mest og við höfum helst von til að fá fleiri Kínverja eða gesti frá. Það er önnur ástæðan. Hin ástæðan er tungumálið. Það er vegna þess að Kínverjar tala tungumál og tala lítið ensku og það er það sem við skapa flækjufót í samskiptunum. En gleymum því ekki, það er meginland Kína sem tala mandarín eða kínversku, það er líka Tævan og meirum en öll Suðaustur-Asía, það er allt efnahagasta fólkið og það sem er mest af burði til að ferðast er að kínverskum uppruna. Og þá tala kínversku sín á milli. Þannig við erum að tala í rauninni miklu fleira fólk, þó það sé ekki allir Kínverjar sem ferðist, heldur bara þar sem búa á meginlandinu. Ég held að sé aðalega tungumáli og ég hef grunum að Greis, Jin Li, muni meðal annars koma inn á þetta þörfina og við gætum okkur að því að vera með meiri upplýsingar á kínversku en Greis er leiðsögumaður, búin að starfa sem slíkur í 5 ár, búin að búa á Íslandi í 15 ár. Hún er mikill og kær kollegi minn en hún hélt eins og ásæðilega að þetta yrði svona 40 manna fundur og kann með litla takkir fyrir það. Hún verði sér að hringdi í mig í gær og sagði það er blaðamaður að hringja í mig.
sem stóð ekki til sá. And Grace, gerðu svo vel. We hope we continue to be friends. Gerðu svo vel. Ég vil gott klapp. Hi, good morning everyone. My name is Grace Jin Liu. Thank you, Nina, introduced me to the public. And it's my pleasure to be here to meet all of you guys at the same area we're working at our tourism industry, and maybe most of you very interested for next few years changing from China market. So I was asked to talk about Chinese visitors in last few years' experience in Iceland. So following will be some few points of my view based on this 5 years guiding experience for nothing. It's coming from outside. Yeah. Setja hann í sýningamót, segir Rósel. Rósel. Tahtuu tarkoittaa sampasle siitä jälkeen. Ég held þetta sé að koma hjá okkur, ég að vona það. Við höfum allavega ekki tíma til að taka aðra kaffipásu. Bara miðlaði með ykkur að ég var áskorinn til Skarphéðins ferðamálastofa að taka stuttan söng. Hann sagði nei, ég held ekki, og ég sagði náttúrulega af hverju ekki. Heldur þessi ekki stemning, og hann sagði eitthvað svona held ekki, og ég held hann gæti skapað hana. Skarphéðin, einhver annar? Við vonaðum að þetta haldist inni og við drögum þennan tíma ekki frá Grace. Við getum farið aðeins fram yfir auglýstan fundartíma, en við, já, það dottum út aftur. Mér langar bara aðeins með að vera að vesnast í þessu, af því að hann var að tala hann Ársæll hérna áðan, hann hefur verið að tala legal entity í Kína. Og ég gat þess að við höfum á sínu tíma stofnað fyrirtæki í Kína, við höfum ekki nýtt það, en það var forsenda fyrir að vera með heimasíður í Kína, based in Kína, serverinn þar.
En svo nefndi Ásæll hérna áðan líka, hann talaði ferðaskrifstofur og eins möguleika á presens og eftir því sem ég best veit, þeir sem hafa reynt að fá ferðaskrifstofuleyfi risarnir í heiminum í dag, þeir hættu allir við það. Kínversk stjórnvöld gerðu það svo rosalega erfitt. En þegar menn fara að tala hver og einn að stofna heimasíðu í Kína, þá segi ég, ætli ekki íslensk ferðamenn svipað og Wonderful Copenhagen að ráðast þetta á okkar hálfu. Þetta er það sem við erum að tala upp að samstarfi. Og nú er þetta komið í lag. Takk ykkur fyrir. Grace. Yeah. Keep on. Come here again. Ekki bara verið þarna. Hvað? Þeir eru að koma inn. Svona á ekki að skeið hjá okkur. Sorry about this, guys. It's okay. But relax. I can just No. No. It's better to have slides. Yeah? Okay. Sorry about this. Now I continue. And I have met many different kinds of groups, small, big, from individual tourists or government delegations or big groups in the last 5 years. So based on my experience, knowledges from all this, what I have seen, what I have heard, and the feedback from all my guests after they left Iceland, mainly my guests from mainland China and Taiwan. And today my points are on what and how we can do better for our Chinese guests and how we can do to make them feel more welcome and be safe in Iceland. That is a very important thing today. Safety is the first priority. So please be aware that not to generalize Chinese people. That's a very important thing. We all know that China has, the population is 1.4 billion only. So it's very hard to say national behavior in one way. So it's very difficult to say because there are so many different groups of Chinese people based on their different background, their ethnic background, their education level, their financial status, and also previous traveling experience in Europe, all decide what they will do in Iceland. And we all know that in March, there will be an upcoming direct flight from Shanghai to Reykjavik. And in this case, we might be expecting much more, that's for sure, much more travelers from China. But at the same time, we also maybe need to get ready for possibly they're from not only the major cities, like in the last 5 years. Major cities means, like Ambassador mentioned before, first, second tier city means Shanghai, Beijing, Canton, Guangdong, those cities. But we may be also facing to the third and the fourth types of cities, a small town and countryside people. So it means they have less travel experience and even less knowledge of English. And they also don't know too much about the Western culture very well. So before I started to talk more details, give more samples, the practical information, I just want to let everyone understand that everything in our daily life, we see it as a common sense. Doesn't mean this is a common sense to rest of the world, especially for Asian people, for Eastern culture, people from China. They maybe completely have no idea about this common sense in our mind. So start from the international airport.
Airport normally is the first impression for people who travel to foreign countries. When they arrive here, they just get to know this country from the international airport. I have been asked frequently same question: do you feel Chinese visitors? Do Chinese visitors feel welcome or hospitality from Icelanders? I have to be honest to say not really, because when they arrive at Keflavik Airport, especially if their last stop was Copenhagen Airport or Helsinki Airport, where they can see lots of Chinese signs to help them to show the directions, show what to do, the important informations. When they arrive to Iceland, they don't see any of signs. They suddenly just feel the huge difference. So now today at Keflavik Airport, we see non-Chinese signs everywhere, which should show some important information, especially for the directions. Where is the way to get out? Where can they claim their luggage? And where can they find a taxi or necessary transportation like Airbus? All this information missing. And when they leave Iceland also, where can they get the tax refund, and where is the security? Because security is on second floor, not first floor. I have met some tourists that just walk all around searching at the first floor. They don't know where's the gate up. Go to the security. And how to get the boarding gate, all of this, none of this with the Chinese information. So it's very easy to get lost for them, because if they have lack of language skill, they don't understand very well how to get the right way to go. For example, very important two things for Chinese tourists. I have been waiting outside at the arrival gate for them, for their arriving to welcome them. But the first thing I met them, they often ask me, am I enter into a country illegally? Because of the visa control problem. If everyone knows that there are 26 countries in Europe already signed this agreement between each other, Schengen visa, because Chinese people need to apply visa to be able to visit Iceland. So if they get one of these 26 countries visa, they are free to travel in between different countries. So if their first stop is Paris or Amsterdam or Helsinki, they are easy to take next flight to Iceland. They have no visa control problem. They can just directly walk into Iceland. But because lack of this information, not knowledge, information, they need to know that the Schengen visa is not necessary to go through the visa control again to get the custom or immigrant's job again. So they got so confused and lost. The first thing they asked me is that, is this legal? Are we coming to Iceland in right way? Of course, this is the travelers' first time around Iceland. Next time they get to know this is okay, no problem, because they are holding the Schengen visa. But this is the one big thing, the information missing. We think everyone's supposed to know this, but they actually don't know this knowledge. And another thing very important, because they come to Iceland, so far we don't have direct flight, so they often take a flight, first stop at any city in Europe, then again to Reykjavik. It's very easy to get luggage delayed or lost on the way or any kind of this problem. So again, they don't see any sign to tell them what to do. If their luggage does not follow them, arrive at the same time, they should go to some certain desk of airline company to ask for the help. If the luggage is delayed more than 24 hours, they have rights to claim from the airline company to get certain payments. So these are all the information. They're so lost, they don't know who can ask the help. And at any other international airport of other countries, they sometimes have this information desk, which is the staff there can provide some different languages to help the visitors. But there's not certain service. I understand we are lack of labor and it's a high-cost country, but it's something we can consider to do better to help those visitors don't get lost. First step at the international airport. So these three things I mentioned about no Chinese signs and the lack of Chinese staff. I know there are only less than 400 Chinese living in Iceland, so it's quite hard to find the right
staff working at airport. But if we can, try our best. This is the first impression for Chinese visitors. They can increase this hospitality or welcome feeling. They feel so good from day one when they arrive here. And also we know our neighbor countries, compare with and Copenhagen. We just listened to the speech from Copenhagen part. Our neighbor countries, they have done a lot to welcome the Chinese visitors in last many years. And they show so much hospitality to them. They build comfortable facilities and the necessary to Chinese visitors. We know that in 2018, the visitors from China to Iceland was 96,000, but to Finland, it was 330,000. That's 3 times more than us. But of course, if we see the bright side, that means we have very big room for improvement. So we just need to think what we can do to attract more Chinese visitors come to us. Because if they already take the flight to Finland, it's so hard for them to take another 3 hours flight to Iceland as well. Next, let's have a look hotels and the restaurants, the feelings from Chinese visitors. First of all, the hotels in Iceland, this service standard compared with China is very different. I have to say this, I hope nobody take it as a complaint here, because tourists, they pay less money there in Asia, but they get more quality service. What this means, quality service? For example, very classic example is the porter service. If you travel around Europe, even not only Asia is by default. If your hotel's level more than 4 stars, this is included. Porter service means the hotel staff, when the bus car arrive in front of the hotel door, they should bring the luggage for their clients into their room. This is porter service. But here in Iceland, I have been struggling talking to hotels to provide this. We are willing to pay extra. We are willing to pay for this service. We want to make our clients feel same as home. But normally it's so hard to get it because their reply would be, you know, Iceland's lack of labor. Now it's summer season. We just really cannot offer so many staff there waiting for you to bring this. Yes and no, I understand all the situation here, especially tourism industry in summer, so much busy with everything. But this is also same as international airport. It is a small thing. If you can add into the value, add into your service, you can make your customer feel much higher satisfaction than now, current situation. This is the thing popping in my mind as a top one. Many Iceland hotels actually had to arrange this. But I also see quite positive changing from some countryside hotel. Even they have never heard about this, they also at the beginning asked me why people cannot do that by themselves. Now they change their mind. They start to realize if we want to welcome our clients, we might need to do something for them. So they, especially in summer season, arrange some students. They are on their holiday. They can actually do something flexible for this. Oh, yes. Okay, this is a hotel service part. And also house rules, it's very important in Iceland. For hotels, strictly forbidden this smoking policy. Nobody allowed to smoke in room. That is common sense for us. But in every hotel rooms, they also listed non-smoking, and the fine could be more than 350 euros, blah, 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 but all in English. Now I noticed that some hotels start to put this Chinese translation, non-smoking, very simple, non-smoking in Chinese. But it could be maybe better if we also add something like, if you smoke, you will get more than 350 euros fine. That would be so helpful, avoid so many conflicts between hotel and the Chinese visitors. So this is also the thing we can maybe consider. House rules not only including smoking policy, but also if
guests stay more than 2 nights, the towel and the bed sheets. In China, in Asia, we often get used to that. Every night you're supposed to change it. After they come back from next day activity, they will see the new room. But here we're more concerned about our environment. We maybe need to let clients understand that how we want to do the best to save our environment. So they do respect and follow the home rules, house rules. So if you bring this information to them, they're more than happy to adopt it. But the non-information in hotel rooms that could not let them understand. Not only hotels, but also now we know so many Airbnbs, like the apartments and countryside summer house also offer for the tourists, individuals. That's more necessary to let them know that you should clean your kitchen. If after you used it, you should close the top of the hot tube after you used it. All these house rules, if you can translate into Chinese, then avoid all the problems afterward. So those are the house rules we know by ourselves, but we should bring this information to our guests. If they well known of all of this, they still not follow, then that's their problem. They cannot come back to complain on us. So this is the accommodation. And about the restaurant, I think previous speakers already mentioned a lot. Chinese has different culture. So the stomach, Chinese stomach, normally very different. Like we're well known by this warm water, fully cooked food, and less meat or more vegetable. These are all the restaurant can know and get well prepared for them. And very few Chinese accept raw food. So these are their food preference thing. But the very interesting topics I want to let everyone know if you show interest on Asian restaurant part. There's a different understanding on what is better food between Asian people and Chinese. Because sometimes restaurants think we are going to offer them the best. Maybe this is not Chinese people appreciate the most. Because we like the meat close to the bone very well. So normally, chicken legs or breast, lamb chops or fillet. This is the very big misunderstanding between two countries' people. Sometimes I met my group, I think hotels did all their best. They cook very nice way the chicken breast to bring on the table. Then my guests say, oh my God, I'm going to have breast again. Can I replace it to be legs? So this is some culture difference and the food preference between two countries, which we just get to know. And if we want to make our customer happier, we maybe can make a little bit change on that. And also, we all know that in Iceland, it's not allowed to bring any drinks, not only soft drinks, but also alcohol and food into restaurant. We also take it as common sense. Nobody would ask about this. But I should let everyone know that in China, in Asia, many restaurants accept that. So that is the different way in countries. So if you don't want this to happen, you just bring the information on the table, translate into Chinese, understand it. This is not allowed here in this country. But also, I actually recently, in last 2 years, gradually noticed that many restaurants in Iceland, especially if the restaurants located at hotel, they start to adopt this Chinese way. Because instead of forbidding them drink in the restaurant and then they order nothing, they bring their bottles back to their room, then the hotel cannot gain anything. They allow them actually to pay certain, like this flag fee or some tapa, some word related on this. They can pay something, then they can drink their own wine. So this is a flexible adoption, just a meet in the middle way to culture. So this is a great thing. Gradually from many hotels and restaurants, they get ready to make customers more happier, much happier, so they want to do something for them. So this is something we can think about that. What we can improve there and maybe compromise something, not strict, only one way can do. And shops, and this has been mentioned before frequently about payment method. We all know that Chinese visitors
shopping. They do shopping everywhere, especially in Europe countries, but they get used to be much more welcomed compared with Iceland shops' attitude to them. They got much more welcomed in other Europe countries, especially those who are selling the expensive goods. So if they don't feel the same way, this welcome feeling or hospitality, they just feel that they are rejected, then they leave this shop without any shopping. We don't want this to happen. So what we can do better, we should also think about that. The most important thing, in my view, very important, is that many Iceland shops now already realize how important to add more payment methods and to adopt all these new things, get ready for Chinese visitors, but they haven't trained their employees very well. What that means is that normally if we meet a group of people traveling, they have very fixed agenda or itinerary every day. So maybe even they show so much interest in a local Icelandic shop, we want to go there to have a visit, to do some shopping. They might be only got 30 minutes stay there. So when they arrive there, the shop is ready. They already accept the WeChat Pay or Alipay. They accept all the programs from those apps. But the employees, the staffs of the shop, they don't know anything about that. Then in these 30 minutes, they need to make 20 minutes phone call to their shop manager. Is this right? Because the customer bring some promotion coupon on their mobile phone, show to us, we can get 20% discount on that. Then the staff needs so long time to figure out, is this workable or not? The clients lose patience. They have to leave in 30 minutes. This is the thing we frequently met, and we have to pay more attention on that. As soon as we get ready for these apps coming to our shop, we should train our employees, get to know what is the programs about, because it's not only the payment method, but also some promotion frequently on those apps. So when the Chinese, they don't succeed there to claim their promotion, normally they just transfer their anger not only to the shop, they also transfer this anger to the whole country, Iceland, and also to the apps. Why they offer us promotion, but they cannot deliver. This is so common. Okay, next. I'm one tips to hotels and restaurants. Actually, there are many lucky numbers and unlucky numbers in China. Like 6 means happiness, 8 means wealth, and number 4 means death. So if you really want to, if you have this very important client we call VIP, if you really want to make them happy, you probably don't arrange them to room 404. That's double death. So, and don't arrange the table like number 4. That's also not good. But if it's a businessman group, you arrange number 8 for them. That's a wealth. They will be so happy, buy more wines and spend more at your restaurant. So this is the thing, the culture thing. If we pay attention, we can get more business from Chinese visitors. Okay, next thing I'm going to talk about is the activity and safety in Iceland. We all know that last week, the sad news, the accident about this young Chinese couple, this is what we don't want to see again. So first of all, about the safety is that I have heard many jokes about Chinese visitors in Iceland, but the biggest one is about Chinese drivers. They driving license online without any serious classes or tests. It's not true. I have asked more than 10 friends around me, also including my own experience. I have failed 3 times driving tests. So it's really not true. We do seriously take classes, professional one, and also serious tests to get our driving license. But on the other hand, in general, as all other Asian countries, we don't have experience driving on the gravel or snow road with this slippery surface. This is true. Without any previous experience, how to let them understand this is a dangerous situation, rely on everyone in this industry.
not only I will mention car rental company later, but not only car rental responsibility, but also like when they arrive at the airport, we should start to give them safety information. Hotel reception and restaurant, everywhere, information center, travel tourist information center, everywhere we can prepare some flyer with all the information in Chinese to let them know what does safety mean in Iceland, what is the different situation, weather condition and the road condition in Iceland. This can give them stronger warning compared with today. And when you travel around Iceland, so the most popular attractions like Good Falls, Golden Circle, then the Black Sand Beach, then the glacier, and in the north we go to Daddy Falls and Goza Falls. I have been traveling over 100 times, I only found one place so far, but today, with one word, danger, in Chinese. That is Reynisfjara. And on a big board with all other country languages, there's only one word. And all other places, no less danger compared with Reynisfjara to me, in my feeling. When we go to Daddy Falls or Goza Falls, it's quite dangerous in the slippery condition. So none of them actually gathered a certain reminder, this is the thing you need to watch out. Of course, you will say, as a grown-up, this is still a common sense. You should not know this is not. They are not born in this kind of nature environment. So we just need to do more work on those places, give them more warning to avoid unnecessary accidents happen again. And also about activities in Iceland. We have so many nice outdoor activities to attract the tourists, but there's still a different understanding on difficulty level on those activities from Chinese visitors. I have seen ladies from China wear high heels, go horseback riding. And also, it's well known that Asian visitors, they drive snowmobiling with like 10 kilometer speed. So these are all the things before they place this visit to Iceland, they have no idea about. So what we can do is that local suppliers who offer those tools and also local guides, even they don't speak Chinese, we maybe can prepare some material, still the flyers to list out, like 3 hours hiking means what? They have no idea. I got a phone call from my clients that after 45 minutes, it's inside the volcano activity. You should walk for 45 minutes all the way down to the volcano. Then they called me to say, I'm not going to continue work. That is too hard. That is incredible. You just have to come to help us. You said 45 minutes work, but it's out of my imagination. So these are all the things we need to let them know before they book this kind of activities and what to watch out. And then this is a big part we need to take into consideration, the car rentals. Today, because I'm more working with the groups, with the delegations, not so much about the individual self-driving part, but I have heard about car rentals. Some are very good, strict, and some are quite loose on their policies. So they can actually show more responsibility. What they can do, because I searched all these websites, now safetravel.is, they actually have information on Chinese page to provide a daily notification on the weather and the road conditions for tourists, for Chinese visitors. That's a great thing, great improvement. But how to let Chinese tourists know? They need to be informed that where to access this website. If nobody tells them, hey, this is a website with Chinese, they still, among their 10 days stay in Iceland, they still got lost. They don't know where to search it. So this also can be bring like hotel reception. I think I can talk for a whole day about this. Okay. How many minutes do I have? None. None. My dear, you're all done. Okay.
But I think we should repeat that you will get these slides. Everyone that wants them, you get the slides. And I just ask you on Grace's behalf to pay attention, because these are very valuable, in my mind, very valuable points that she is giving us on how we can welcome the Chinese and make them feel safer in Iceland and be safer. So I think for now, maybe you just push the next one up. Yeah. Road signs in Iceland. If there is a text, it's only English. Please improve that. Done? Yeah. Thank you. Okay. Ég verði að viðurkenna að hún fékk auka 3 áður en ég byrjaði að hringja bjöllinni, ekki að því hún er vinkona mín og samstarfskona, heldur vegna þess að hún var trufluð svo oft, réttur að sagt með því að datt út hérna á skjánum og svona. En tíminn er búinn í dag og no questions to Grace, þið verður bara að hafa samband við Grace í einhvern annan tíma og aðra sem voru að tala hérna. Þakka öllum sem stóðu á þessu fundi fyrir samstarfið að koma honum á lappirnar eða legg. Og ég ætla að biðja ykkur að gefa öllum fyrirlesurunum mjög gott klapp í kveðjuskyni. Er þið te á þetta? Já.